Hello, my dear viewers. Welcome to a new lesson with LitTex. Today we are going to deal with a story written by Bonnie Chamberlain and titled as The Face of Judas Iscariot. This appears in the AEC for Languages, the textbook for English language skills in Semester 1 of FYUGP program of University of Calicut. So this short story appears as part of the third module of the textbook. The third module title is The World of Creativity ennalladana. So it's important that we have to look into the points that are introduced in the introduction to the module. എന്തൊക്കെ points ആണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So how is this module appearing? It gives an introduction to the importance of creativity in human life. So the text clearly explains that creativity is not a factor that is just important for artists and such big creators. It is said that it is important for normal human beings. നമ്മൾ ഓരോ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരും അവരുടെ ലൈഫിലെ ഡെയിലി അഫെയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. So it's important for everyone, and not only that, it is through creative writing, അത് സിനിമയായിക്കോട്ടെ, കഥകളായിക്കോട്ടെ, നാടകങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ലൈഫിനെ മറ്റ് ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ പഠിക്കുന്നത്. It is through creativity that we have different sorts of expressions like short stories, films, and we are able to look at our life from different angles, isn't it? So here in this module as well, there are some short stories and other write-ups which gives an insight into these aspects related to creativity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ്, സമ്മറി, അനാലിസിസ്, കീ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ബേസിക്കലി ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇസ് എ folk tale. What's a folk tale? Folk tales are these stories that are in popular knowledge and retold by many people through generations to their children, and it is traveling through generations. നമ്മുടെ ഓരോ കൾച്ചറിലും അങ്ങനെ folk tales ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു folk tale, The Face of Judas Iscariot എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, the writer itself is saying that it was retold to him by a priest. ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ സ്റ്റോറി ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ദി ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ്, മേ ബി സിസീലിയ ഓർ ഫ്ലോറൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഡ്യൂറിങ് ദി ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം വെൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹൈ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി സൊസൈറ്റി. And Italian Renaissance was a time of artists, whether it is dramatists or painters or such people. So even the churches and the religious people were supporting artists and artist expressions unlike other times. ചർച്ചസിൽ വരെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് വലിയ ബിഗ് വാൾസിലെല്ലാം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഈ ഒരു റിനൈസൻസ്, ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു പെയിൻറ്ററുടെയും പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന മോഡലിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഫോക്ക് ടെയിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബോണി ചാമ്പർലൈൻ ഇദ്ദേഹം കേട്ട ഈ കഥ, he is sending this story in a written form to an American weekly named Saturday Review. And in that Saturday Review there was a column. Column means റെഗുലറായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻസിലൊക്കെ ഇന്ന കൃത്യ ദിവസം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റപ്പ്. സോ ആ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ഹൂ റോട്ട് ദിസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ കോമൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എവറി വൺ കുഡ് സെൻഡ് some of the folk tales and stories which they were really interested in and look for who wrote it actually. And still nobody could find out who wrote this story actually. So what is the context of the story? A very young and talented and ambitious artist was entrusted with this job of doing a mural painting in a Sicilian cathedral. He was commissioned. He was entrusted with that job. And possibly
ദിസ് കുഡ് ബി ദ പെയിൻറ്റിങ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫോക്ക് ടെയിലിൻ്റെ തന്നെ പല വേർഷൻസും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും. പല സ്റ്റോറീസിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സ്റ്റോറീസിൽ പറയുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ അകത്ത് ഇത് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആണെന്ന് പ്രിസൈസായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. യെസ്, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് a painting which our painter wanted to paint, including all the 12 disciples of Jesus and Jesus himself. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ എന്നുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് മെനി പെയിൻറ്റിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഈവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ വിത്ത് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച അന്ത്യ അത്താഴത്തിൻ്റെ പല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി മുതൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ കത്തീഡ്രൽ വാസ് സപ്പോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് ആൻഡ് ജീസസ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, അവർ പെയിൻറ്റർ വാസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് the contrasting nature of Jesus and Judas. So, who is Judas? And you might be knowing, still let me explain. He was one among the 12 disciples of Jesus. Disciples means students or apostles of Jesus. And his surname Iscariot must be indicating the place name, a man from Calicut. And he had served as a treasurer for Jesus group. And in the biblical narrative, we can see that Judas agreed to betray or cheat on Jesus by informing about his hideout. സോ ബിബ്ലിക്കൽ നറേറ്റീവ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം, ജൂദാസ് ആരാണ്? 30 വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീസസ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഒറ്റുകാരനാണ്. സോ ബിബ്ലിക്കൽ നറേറ്റീവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റുകാരനാണ് ജൂദാസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ 30 pieces of silver. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ റൂളേഴ്സുമായിട്ട് ജീസസ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ജീസസിനെ പിടിക്കാൻ ഇവർ നടക്കുന്നതിനിടെ എവിടെയാണ് ജീസസ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജൂദാസ്. അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നീട് ക്രൂസിഫിക്ഷനിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ലിറ്റററി ആൻഡ് റിലീജിയസ് നെറേറ്റീവ്സ്, ജൂദാസ് ഇസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് ബിട്രയൽ ഫോർ ദി എൻറ്റയർ മാൻകൈൻഡ്. ചതിയുടെ സിംബലാണ് ജൂദാസ്. And later on in his life, it is said that Judas was very sad about what he did and he committed suicide, and there are so many narratives about his life. Now let's go to our story. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ അകത്ത് ദിസ് പെയിൻറ്റർ വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് മോഡൽ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി അപ്പോസിൽ ദാറ്റ് whom he was going to paint. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ട് ജീസസിൻ്റെ ഈ 12 അപ്പോസിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾസും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ആൻഡ് ഹീ സെർച്ച്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹീ ഗോട്ട് സം മോഡൽസ് ഹു കുഡ് പോർട്രേ ഈച്ച് ഓഫ് ദി അപ്പോസിൽസ്, ബട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ആൻഡ് ജൂദാസ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും പറ്റിയ മോഡൽസിനെ കിട്ടി. ആ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം അദ്ദേഹം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പെയിൻറ്റിങ് എവിടെയാണുള്ളത്? കത്തീഡ്രലിൻ്റെ വാളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ എ ഹണ്ടിങ് ഫോർ എ ഫേസ് ഫോർ ജീസസ് ആൻഡ് ജൂദാസ്. ആൻഡ് he knew that these two people are contrasting figures. Jesus is the symbol of purity and innocence, and Judas is the symbol of betrayal of humankind. So there's once he was going through a street, he saw so many children playing, and among them he could find a boy's face, though dirty, and he understood, yeah, that boy is going to be his model for ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ജീസസ്. അങ്ങനെ ഒരു തെരുവിൽ വെച്ച് വളരെ ഷാബി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്ലീൻ അല്ലാത്ത ഫേസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത്, 12 years old ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയുടെ മുഖത്ത് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീസസിൻ്റെ മോഡലിനെ, ചൈൽഡ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മോഡലിനെ കാണുവാണ്. ആൻഡ് ഹീ ടുക്ക് ദ ബോയ് ഇൻ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹിം ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് painting. They started painting the boy's figure, and when the painting ended, this model turned out to be the most innocent face that people ever saw. So
ജീസസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഇന്നസെൻറ്റ് പ്യുവർ സെറീൻ കൗണ്ടനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ കുട്ടിക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദ പെയിൻറ്റർ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ വണ്ടർഫുൾ പെയിൻറ്റിങ്. ആൻഡ് നൗ one more face is remaining, and the painter wanted another model to contrast with the features of Jesus. അപ്പോൾ എംബോഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവൈൻ ലവ് ആണ് ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണം. ഹി നീഡഡ് എ ഫേസ് ദാറ്റ് വുഡ് റിഫ്ലക്ട് ദ ഈവിൽ ഓഫ് ബിട്രയൽ ആൻഡ് ദി ഇൻറ്റേർണൽ കറപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹു ചീറ്റ്സ് ഓൺ എ ഗോഡ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ജൂദാസ് ചതിക്കുന്നത് വെറും ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല. ജീസസ് ഇസ് എ ഗോഡ് ഫിഗർ. ആൻഡ് ദിസ് പെയിൻറ്റർ വാണ്ടഡ് ഹിസ് ഫേസ് ടു contrast with Jesus' divine appearance. And this news of this painting has been spreading wide and far. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് what happened? Some people began to approach the painter telling him that they can become models for Judas. Many people approached our painter and asked him to make them his model, but he was not satisfied. And years are passing, and this painter is becoming desperate, thinking that his masterpiece is going to be a waste. ഒരു മുഖം മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത തൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെ ഡെസ്പറേറ്റാണ്, വളരെ സാഡാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റർ. And one day when he was having his usual drink at a tavern means inn, or നമ്മൾ ആൾക്കാർ താമസിക്കാനും തൽക്കാലം താമസിക്കാനും ഡ്രിങ്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസാണ് നമ്മൾ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ഹാവിങ് എ യൂഷ്വൽ ഡ്രിങ്ക്, ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം he saw a man staggering, a drunkard who was staggering in front of him, and he fell down. ഇങ്ങനെ വേച്ച് നടന്നു വരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് വീഴുവാണ്. ആൻഡ് വെൻ ദ പെയിൻറ്റർ ലിഫ്റ്റഡ് ഹിം അപ്പ്, ഹി കുഡ് സീ a spark. He understood that it is this face that he had been hunting for a long while. കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന എല്ലാ സിന്നിൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻ മുഖത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇതാ ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഹി ബിക്കെയിം സോ ഹാപ്പി. And this man, when he was falling down, he was crying, wine. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വേണ്ടത് വൈനാണ്. അപ്പോൾ this painter agreed to give him wine, food and everything, and he took him to his place. And then they started to paint the face of Judas. And the face of this drunkard man was a haggard-faced, a torn, drained face, twisted by hatred and despair. He was a torn man from inside. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇമ്മൊറാലിറ്റി കൊണ്ടും ഡ്രിങ്കിങ് കൊണ്ടും ആകെ നാശം പിടിച്ച മുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. സോ ഹി വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജൂദാസ് ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ദ പെയിൻറ്റർ ടുക്ക് ഹിം ടു ഹിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പെയിൻറ്റ് ദിസ് ഫേസ് ഓഫ് ജൂദാസ് ദാറ്റ് he and other people had been long waiting. And they started, and it took on days. And during this all these things happening, the painter could understand that something is happening inside the mind of this model who is sitting as a model for Judas. And when one day when he saw that much worry in his face, our painter is asking this model, what happened, my son? What happened to you? And all of a sudden this model is breaking down. He became so sad, and he buried his face in his palms. സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുഖം അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനാകെ വിഷമിച്ചിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. And he tells the painter that I was the same young boy who became the model for the innocent child Christ. And that was a shocking revelation. It's a shocking revelation for us too, right? So this man was so sad because he understood about the depth of the transformation that happened to him.
സ്വന്തം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള, സോളിനും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു വൺസ് ഹി വാസ് എ മോഡൽ ഫോർ ചൈൽഡ്, a symbol of divine love and innocence, and now he has become the symbol of extreme debauchery, crime and evil nature. So that was the story and the important themes of this story. Let's go into that. So as I said earlier, Judas is a symbol of the possible moral decay of a holy man. എത്ര ഹോളിയുമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യന് വരാവുന്ന മോറൽ ഡീക്കേയുടെ ഒരു എംബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ആര്, ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ജൂദാസ്. ആൻഡ് in Judas we can also see a man's fall or descent from innocence to corruption. സോ ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഇന്നസെൻസിൽ നിന്നും കറപ്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോള് കൂടിയാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ദിസ് മാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മോറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ പ്രേ ടു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. മനുഷ്യനാണോ അവൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടറിലേക്കാണ് വീണ്ടും ഈ സ്റ്റോറി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ആൻഡ് ലൈഫ്സ് കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് മേ ഈവൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏഞ്ചലിക് human being into the most devilish and sinful one. So the story also stresses the impact of this revelation on the artist. മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡലിന് വരുന്ന, ഈ മനുഷ്യന് വരുന്ന ഒരു ഇന്നർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ്. സ്വയം ഈ ഒരു കാര്യം റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സിൻഫുൾനെസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സങ്കടപ്പെടാനും സ്വന്തം ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ കുറിച്ച് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ റീകൺസീലിയേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ആർട്ട്. ആർട്ടിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് വരാവുന്ന ഒരു റെവലേഷൻ. നമ്മളെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുക ആർട്ടിലാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ത്രൂ ആർട്ട് ദിസ് റീകൺസീലിയേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിയാലിറ്റി ഈസ് പോസിബിൾ. ആർട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന് സ്വന്തം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ആർട്ടിലുണ്ട്. സോ ടു കൺക്ലൂഡ്, the figure of Judas, as we all know, remains a controversial and most complex figure in entire religious and cultural history. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജൂദാസ് എന്ന പേര് തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഒരാളെ ജൂദാസാണ്, നീ ജൂദാസാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡീപ്പർ മീനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻസ്പയർ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് റീഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജാനേഴ്സ് ആൻഡ് about the popular stories and folk tales. ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ജനറേഷൻസ് അടുത്ത ജനറേഷൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് വരുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് കഥകൾ പറയാനുള്ളൊരു ഇഷ്ടം, അതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷണറി നേച്ചർ കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എൻ്റയർ ഹ്യൂമൻ റേസിനെ വറി ചെയ്യുന്ന എറ്റേണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീംസും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആ മൊഡ്യൂൾ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി represents how creativity explores these realities through storytelling, and it also shows how creativity helps mankind to find, reflect and question the meanings of life. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റിയ ഒരു വെന്യൂ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് എ good session. Thank you.